Eyi ndị be anyị ekene onye ukwu, anyị ekene onye nta, anyị na-ekene nwoke, anyị na-ekene nwaanyị, anyị na-achọ onye dohe onye dị chikwere na anyị apara apatala okongwo kongo amụshi amụshi ogbu na agodo ndị eze ndị nze ndị belenze ndị ọzọ ndị chief na ndị pg in no particular order. Anyị na-achọ onye dị dejen ọ kapụkwanụ Ngwo TV bụ anyị nọ. And my name remains Chime Ejike Chime, and as always it is my pleasure ịnabata n'ihe anyị na-eme. Anyị na-asị gị deje na Ngwo TV na-ekene hene maka isonyere anyị n'ihe anyị nwere ime tanụ. Anyị abịakwa ewu ka anyị na-amakpa nkata dịka ụmụnne, ka anyị na-ama nọkọ kwuo ihe dọọla anyị, kpaa ihe dọọla anyị, and then kpekọ ekpere ọnụ jenaba ejenuwe anywhere because na anyị nọkwa abịa, anyị ka nọkwa afụnuwo. Thank you. All right, anyị na-achị mmadụ niile dejen daalụ demen ọ dị m n'ọnụ isi anyị na anyị etetekwe mana onye na-ekiri anyị hụ ọnwụ anyị chabakwa na otetekwe ịma na anyị achọwa okwu na ihe anyị kwesịrị ya na-asị hụ ọnwụ bụ ụrụ adịkwaghị n'enya ndị eketa marada. anyị na-ekene mmadụ niile. Like I said earlier, my name remains Chime Ejike Chime, and anyị abịawo na Ngwo TV ka anyị na-eji akpa nkata ka ụmụ nwanne anyị bụ. Anyị na-asị gị deje daalụ maka isonyere anyị nkịta anyị ka akpaburu edu esu ọkụ ka anyị na-eme eme maka na asị na ọtụtụ okwu ekwesịghị ịdị n'ụka mgbede. Anyị na-asị gị daalụ maka isonyere anyị. Ihe mere nkịta o jido special bụ na anyị nwere ndị ka join anyị nwere onye ka esonyere anyị na nkịta all the way from the United Kingdom, London precisely, ọ nwanne anyị nwoke. Mana mgbe anyị nọkwa aga n'ifu anyị ka eme ka anyị mara onye ọ bụ. Of course ụfọdụ n'ime anyị, ọtụtụ n'ime anyị amatawuru onye ọ bụ nọ ka anyị na-ekwe eme ka ọ dị official. Ngwo TV bụ anyị ka nọ, nke anyị nje ekwu oke ọma ada, nke anyị nje wetara nwa anyị ihe gbasara obodo anyị. Before anyị akpọwete nwanne anyị nwoke anyị na-anya ka akpa nkata na nkịta, anyị ka agwa anyị ihe mehweta eshishi na abanye one na one gara around our town, around our community bụ Ngwo, obodo anyị hụrụ n'anya, obodo na-echebe anyị, obodo Chineke ji chọọ anyị mma. First and foremost, na abanye one na one gara n'izu ụka nọ anyị kọ n'ọnya foto. Nke mbụ bụ na Igwe Echaloma nwanne anyị nwoke na eyire na adọyala n'ana osobe ndị na. And as it was a miss, despite a subsisting court case, Sharon ekwesịghị iyi Igwe Echaloma with the title na ekwesịghị itiara title His Royal Highness Igwe Echaloma II of Amankwo Ngwo. Mana ka ihe niile mara ga Chineke were ọnọdụ udo chia ewe yie nyanwa bụ nwoke. Onwe onye kwara nwa na-enye aka, onwe onye kọrọ nwa na-enye ọnụ. Anyị amaghị na nyanwa bụ ihe na-abụrụ ihe abịanyụ, but anyị na-ekwenye Chineke na nyanwa bụ nsogbu bịara eme ka ọka adaftaba na Chineke ejuola aka anya wee bịanyụọ. Anyị na-achị ndị niile dịkwa aggrieved in the politics of Amankwo, ha ka onye dịka mmighachi ike mma anya n'ọbọ. Anyị na-ekene ihe na PG Amankwo Autonomous Community in the person of Comrade Felix Nnadi. Anyị na-achị anya daalụ, anyị na-achị anya daalụ maka the role o play ịhụ na the squabbles enwe na ọ gahụghị ihe o kwesịrị ịbụ. Yes, of course, anyị ghọta na mmadụ na-abụ maọbụ mmadụ ịtọ nọkọrọ ọnụ dịrị ndị na-ejikọ
ana nọkwa enwekwa onye na-abụrụ nwa na-enye okwu maọbụ enwe ka ha mara nwee chikere mana ihe na-eme anyị niile ụmụ nwanne bụ na emechekwa nyanwa bụ ihe ejikọta ọnụ were dozie ka the thing baara anyị niile. Anyị na-ekene onye kwere ka egbotenye, anyị na-ekene ndị gboweghene na-ekweghị ka ihe ka ọ spiral out of control. Anyị na-achụ unu darling. Yes, in sports quickly, anyị witness the match between Okaka and the Etiti Ngwo and the Ngwo FA Cup agbara unya bụ ụka. Yes, Etiti ji a long goal, Etiti ji 1 goal were merie Okaka. Ịmawo Okaka na shi na ha bụ Enugu bụ n'ụwa. So ka anyị ma notice so ihe na-eme nyanwa bụ field ọ dịka ndị Enugu niile abịa support Okaka against Etiti maka na Etiti na-eshi Igbo kakwa Etiti ha bunyewe ike n'Enugu. So ọ na-adị ka Etiti na Enugu ha na-eti nkụ na ihe niile ụbọchị ndị Enugu gbara ndị Etiti bịara kwado ndị opponent ndị Enugu. Ụbọchị Etiti gbahụ ndị Enugu fụta n'usu bịa kwado opponent ndị Etiti. But as fate may have it, as God wanted it to turn out, o wee bụrụ na ndị Etiti ji 1 goal wee merie Okaka. Anyị na-achọ Okaka ha kudos because ha nọrọ ọgụ ka dị mkpa wee mee nyanwa bụ ihe, but unfortunately it didn't turn out in their favor. Anyị na-achọ ha kwado okwenye na the encounter na ọ ka nwere ike onwekwe a reoccurrence mgbe ọmụkwa ha egosi ihe ha ji bụrụ dike. Anyị na-achị ndị Etiti ihe congrats ihe na nnukwu eme unu ndị Enugu ji adọ enya chaka na ebebe ike enya na anyị bụ ndị new generation na anyị ya chọrọ ka Etiti na Enugu ka ha nọkọ ka ha buko dịka ụmụ nwanne ha bụ. Then the match between ndị Okwojo match ndị Okwojo na Amankwọ ha kwesịrị ịgba but Saturday girl it so happened na nyanwa bụ match it had to be postponed. It has to be postponed because na Boshomon be yiri igwe Echaloma 2 of Amankwọ. Onwe ka ma na-eyi igwe ndị Amankwọ anọrọ na field agba ball. So I wish ka akwanyere nyanwa bụ igwe ugwu onye ka maka na gidigidi bụ ugwu eze ndị Amankwọ wee shi biko, and the organizers ha wee shi biko ka aka nebe ike anya ka shift the match to a date anyị can want to communicate to us very soon. Then another incident, another thing made within the last week, precisely Wednesday last week, but no, a very serious auto accident no made in a 9 Mile roundabout Banye, and it was terrible. It was terrible, really. But then Chineke na mere onwe onye ehwa, and luckily enough, good a thing obolo boshi ashi not sit at home. Never kene na ya na ekene chukwu no Wednesday garbu sit at home, because not gonna bring that sit at home. Not gonna bring sit at home aha. A man mbagara akpa, because the utility truck ji also quote from Ugwu Coca-Cola gbadata na roundabout 9 Mile lose all control. Mana ya onye makwara nke ndị Hausa ji ele ihe nke eji arrange phone and stuff like that. What can we motor park n'ime rienu but luckily and good enough when even one soul no na that spot at that time. So the motor gbanaya na Nyangwabo arena, and fortunately when even a single life when do I losing you when or just the structures motor maybe unu kwesịrị ịma ka trailer fail break ụdị ihe ọ na-eme, but Chineke nna chebere anyị chebe ndị nke anyị niile onye akọrọ akụkọ ọjọọ banyere nyanwa na nyanwa bụ accident. Anyị na-achị Chineke nna ekene na-achị ihe no thank God for the sit at home emere Wednesday
adult grateful for the seat at home, and other grateful that lives were saved. And now she chineke na nyanakwalo ekene. Meanwhile, before anyị emeche, anyị na appreciate Evangelist Jude Okezie Amujogo, na bụ ihe na sponsor the Ngwo FA Cup for this year. Anyị na-asị chineke nna gbakwa ume, chineke nna gakwa n'ifu chọba mma, na anyị the grateful, anyị the appreciative of ihe o mere be Ngwo. Eyi ịma sports so one of the things na-ejikọ people ọnụ. Anyị ahụwo the unity that sports can bring, at least for after a very long time. Ngwo eri niile ya na-abịa together na ahụta onwe ha as ụmụ nwanne. Yes, ọ bụrụ ihe sports wetara anyị na-achị ndị chefutere nyanwa bụ ihe, chineke gbakwa ahụ ume. Gị bụ onye na-ege anyị ntị, gị bụ onye na-esonyekwa ihe na that sports a na-eme, ndị ka ọ mara akpatịta n'obu, ndị ka ọ mara emete n'obu, ndị ihe onye nwaanyị na-atị ya n'obu iji were kwanyite sport. Enwere a lot of sports ị nwere ike sponsor. Ọ bụkwa na eka ga-eru nke ha nne isponsọ nke nta, ka anyị niile were abịakọ ọnụ, were anọkọ dịka ụmụ nwanne, because na Ngwo eri bịakwa together onwe mountain Ngwo eri na-akụ ga-emove. Anyị na-achị unu daalụ maka isonyere anyị. Chineke nna gọziwekwe anyị niile n'ehwa Jizọs. Ọ ka bụkwa na Ngwo TV, onye ka anyị mara weta njedebe bụ the brief updates anyị nwere within this last week. Anyị ka egbubere nrie because na anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị ka enebanye anya, mana mgbe anyị nọkwa akwadobe ejenuwe anywhere nọnyekwere anyị afụwo, because na anyị na-abịa, anyị bịakwa anyị akpa anya nwa bụ nkata. Alright, anyị na-ekenekwa ya anyị niile ndị ka na-ege anyị ntị. Ọ ka bụkwa na Ngwo TV ebe anyị nọ, anyị na-anabata ṅụ na nzukọ anyị na ṅụ for this week na ashịṅụ chineke nna gọziekwe. Ladies and gentlemen, dịka anyị ma kwuo na mbido, anyị nwere nwanne anyị nwoke anyị na-anya ka akpa nkata na nketa. He is joining us all the way from London, United Kingdom, ka anyị na-anya karịka anyị kpa ihe dọọla anyị. Of course, onye anyị maara, onye anyị na-anya na-eme interact on the social media platforms. He's a historian, he's a researcher, he's an essayist, he's a speechwriter, and he's a poet. Ngokwa credentials onye nwere ike onye wechere time anyị ji eme ihe ndị ọzọ. But then he is one man amaara, but the author of Icheku the Only Son. Icheku the Only Son bụ onye ọbụla gụkwara mass communication na IMT in 2005, ma ọ bụ onye ọbụla gụrụ law in Ebonyi State University in the same 2005. Onye ọmụ kwesịrị ịma Icheku the Only Son. We are talking about the author of that Icheku the Only Son. And ladies and gentlemen, most importantly, he is a son of the soil. Ọnwa Ngwo. Ịma na asị na ndị Ngwo anaghị agba last. And very, very, very significantly, I must mention, na onyanwa bụ ihe dere akwụkwọ ana eku Ngwo people, historical growth and development. Basically, the akwụkwọ bụ maka history Ngwo. Yes, the akwụkwọ called on screen now. Ngwo people, historical growth and development. Ladies and gentlemen, join me as I welcome to Ngwo TV studio Chukwuemeka Ozalo. Onye bụ the official name, but ndị otu anyị ana m kwuo Kwuke maọbụ
ojeka agụta icheke ọkụ eyi kwuke one of itemagụ ojeka agụta icheke ọkụ. Mr. Ozalo Chukwuemeka, anyị ekene anyị na-asị ndeje to Ngwo TV ka keneke ndị be anyị na-ege anyị ntị. First of all, I'm making Ejike Chime on Ngwo and your team. I'm making it the entire people of Ngwo from Onyukwu to Onye Nta. Just like KGK rightly said, Ewambu Chukwuemeka Ozalo, abụ onye Okwuju, onye Obunego Okwuju. I'm making join in this discussion. Let us listen and learn this evening. Thank you. All right. Anyị na-ekene Chukwuemeka Ozalo. Anyị na-asị deje to Ngwo TV. Ịma na kemala sound kemala sound ọ na-eme ụfọdụ ka ị na-adị camera shy. But then anyị na-anabata anyị bụ ndị mara na ịdị camera shy, and when you begin to roar and on our reverberate across borders, anyị na-asị deje. Thank you very much. Today ndị be anyị na Ozalo Chukwuemeka, the author of Ngwo People, Historical Growth and Development, ọnya biedere ọnwa be anyị bụ ọbụ anyị na-anya ka akpa nkata, because when you talk about the history of Ngwo, when you talk about the origin of Ngwo, ọ na-adị ka a na-enwe controversies, ọ na-adị ka a na-enwe contradictions. Ụfọdụ sịkwa na Ngwo kọtara arọ bịa, ụfọdụ asị na Ngwo kọtara n'eke, ụfọdụ asị na Ngwo kọtara n'ike, not n'ike really, nkana. So enwe different versions, and of course the result bụ na a na-enwe contradictions. Onye ọnwụ wetakwa akụkọ nke enye, onye ọnwụ eweta akụkọ nke enye. So that was why I believe nwanne anyị nwoke Ozalo Chukwuemeka and the Ngwo research team ji wee banye into a research ka ha make findings about the true history of Ngwo. Now, Mr. Ozalo, I want you to give us a disclaimer. Is it a disclaimer or acknowledgement that history, as it is being passed from generation to generation, no nwere ike enwe addition, ihe na-eme, nwee ike enwe subtraction, ihe mere, and a caption. So I just want us to agree on this before we continue. Do you agree, sir? As a matter of fact, is that so far, history, be it history of Ngwo or history of elsewhere, especially in Africa, who didn't keep record or dated things how it happened, because the history of Africa, even Ngwo as a case study, came down through oral tradition. Oh, it's just lately maybe don't know dates of things that happened. Therefore, a lot of things are not captured. A lot of things. The history of Ngwo is already disappearing. The history of Ngwo actually is disappearing, until the likes of us, though other people have tried, until the likes of us, which is me and the Ngwo research team, in the person of Eze Bernard and Peter, Ono Chika, Agu Moses, Chidebere Ozalo, Surveyor, Ugudin Vivian, Chimelaya Patience, we decided to pen it down. I decided to pen it down after a lot of researches that we did, so that the future generation will know what Ngwo was and is yet to become.
And some of even our age mates who don't even know, or people older than us, we try to today make them understand what Ngwo had been. Thank you. All right. When I'm okay. Anyị ka anagide maka na ịnọba Eliza ihe oyibo na-afụ n'ọnụ anyị ka agbaghara nga mana anyị ka ayọghị ọ dịkwa possible iwenyete nyanwa bụ oyibo ka ị mara asị na anyị mara na itoru Ngwo eye. Now the fact is that you hereby acknowledge that history may not be perfect, but for the records, the need for documentation and recording of history, howbeit imperfect. Nabo ncho can you may agree. So based on that, I would like to let you know that some of our submissions here, some people may agree with us, some people may disagree. Or disagree. Yes, exactly. So based on that, ladies and gentlemen, and the bany, Yeah. anyị na anabata anyị niile na-asị anyị dejen nketa o nwere one area anyị chọrọ ifocus on. Ịma na abịakwa na Ngwo eri enwe controversy about ndeke onye bụ okenye, nde onye bụ okenye amongst all the 10 sons of Ngwo. I need to agree that Ngwo remains the father of Ngwo. Then, actually, ndo onye butacha okenye, I need to agree that Oboji Ngwo remains the eldest among all the sons of Ngwo. What we don't have complete details about bo maka ụmụnwaanyị Ngwo. And of course, that is that calls for further research. And the researchers, and historians, and the jere akwụkwọ and the Marie Hagam, because or an area unika help any anya. But then I need to agree that Obojibo okenye madanine be Ngwo. But in kind of issues bo Ngwo esa. Ụfọdụ na-asị na Enugu Ngwo bụ okenye Ngwo esa. That's the woman asị na Ngwo natara from Nkana. Yes, and I akwọta na Enugu Ngwo bụ the eldest amongst the children ọmụrụ. Ụfọdụ na-asị na ọ bụ Okwojo Ngwo. Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ Amebo. I think the first time na Amebo bụ okenye Ngwo esa bụ from this book nwana anyị nwoke dere, which is Ngwo People, Historical Growth and Development, written by Ozalo Chukwuemeka in partnership with the Ngwo research team. So Emeka, can you authoritatively say that Nkebejoku Bono Amebo or Hunter? Can you stand and proudly say na Amebo be able okenye Ngwo esa? You know, I discuss this particular topic wrong, but anyị meji asụwa Ngwo maka onye ọbụla n'ụwa nke ekiri this program ga-ama m na-asịchi Ngwo ike abụ m ezigbo onye obodo. But because that this thing have to from story to intellectualism to academics, because oya no one history. I'm going to discuss it with English. Okay. Because go ahead. I know English. This is 21st century. Almost everybody now got English. I need to got that. So, let me quickly give you a brief on Amebo. Okay. Now, okay.
Amebo comprises of 3 villages: Etiti, Enugu, and Amuzu. Amebo, one of the sons among the 7 sons, I call it 7 divide in Ngwo. They are the sons of Ngwo from the Nkanu woman. The Ojobogene woman gave birth to Ngwo. And we have all agreed and known and evidently proven Ngwo maara eke ihe diokpara na were okoro. So ahalanya Oboji mana Oboji bụ ihe bụ the first son of Ngwo iri. Now, area of controversy, argument, but who is the first son of Ngwo? And after our research, I wrote this book to tell the entire people of Ngwo that Amebo is the first son of the Nkanu woman. Now, a brief history before we go into that. You see, after Ngwo made his sons, also titled men, which was the beginning of the origin of each other in Ngwo, being a wise man, he looked at the 7 sons on the 7 divide, and he knew that in future that there will be rivalry, competitions. Being a wise man, which follows up the name as Ngwo, a wise man, which in English I call Ngwo the wise one. Yes, Ngwo the wise one. He established 2 things that will make Amebo remain the first son, undisputedly, the first son of Ngwo. What are these 2 things? Amozo, 1. Nkwaju, 2. Let me touch Amozo for you. Amozo is a place in the olden days on Abo. Onye chikwa ọzọ n'Ngwo from Nkobni Chikwechi ọzọ from Enugu down to Okoju Umase nka niile. Ihe ka bụ ezigbo ọzọ. Anyị na-eke ọzọ amawuru. Ọzọ amawuru, giving it a picturesque in literature. It's like a cock without a crow. That's the best picture of the best picture of Ozamawu. Now, then, some time ago, we used to have 3 kitchens of Ozo in Ngwo, 2 kitchens of Ozo in Ngwo. Ngwo no kitchen, Ozo kitchen, and Ngwo Ozo kitchen. One of the things that shook Amozo in Amebo is the Okojo break-off. One of these days we'll still discuss why Okojo left the Ngwo kitchen. Now, it reduced Amozo to what presently we call today Ashozo. Ashozo became the day the Ozo goes to market without pricing anything. After Kwashego Neba and Elok, I said 10,000. Ogore. In the olden days, Amozo, Ijekwe bar that place now Mebo, Nkwa Mebo, Ijekwe bar around. Imani me Amozo.
Iman Ibe recognized other titled man. Okay? Okay? So Okay, let me quickly now. Amozo bụ ihe aya na ike asụ ọzọ now. We want to be Exactly. cleared. Okay. Because it happened because Nokojo break off from Ngwo kitchen. Okojo Yabo the third kitchen. Wrong. Okay? Okay. Yes. Now, reasons why Amabo is the first son of the Nkanu woman. There are two major points that debunk every rivalry to Amabo, be it Enugu or Okojo. From the days Ngwako became old and feeble, the Nkwaju and the Amozo were established in Amabo to keep their seniority till the end of time. He must have anticipated that the number 7 children must lead to unhealthy competition and rivalry. Unfortunately for Amabo, the Oba death incidents reduced their population to what they are today. I remember you calling Amabo a hunter. There are a lot of factors. Something happened. Two things happened that made Amabo a hunter. Yabia mewe nwa akwụkwọ nwa ya dịka ọ na-ama ebe abịa diọkpara Ngwo. One, the Oba death incident. When in the olden days, able-bodied men used to go to farmland, distant farmland, they call umege anama ebo jewereg. DJ call ezigbo mi wezewe boshiom according to history. Habakwo n'ime ọgba. Habakwo n'ime ọgba. Mi omu ezeche ọsịsọ and came with a lot of flood. Even most of the young men of Amebo will be share and drown ha. On that note, there has been a rivalry between Enugu and Amebo. Yaba na-ekiri etiti ata a stoic people. Akwashile obodo chukwu ya shiri ndị enweghị ikwu maka etiti nwa ahụ ọnwụ. Etiti has always been Igbo kakwa etiti ha bụ n'ebe Enugu. Yes, ihe ha ji azara that ahụ abụ that sọsọ ha bịa na-echekwewe n'Igbo. Ọ bụghị ha na Enugu na-anụ ọgụ. Ha nwere balance of terror with Enugu. Enugu anaghị eti etiti ihe. Mana Enugu need in cross ihe etiti before he eje gụọ Okojo, Amebo. And if you look the position of Etiti, you see that Etiti are being Etiti. But Etiti began to answer Etiti because he's in the middle of Enugu and his other brothers. Yabaje kule Etiti. Etiti abraham papa hagara. But I read somewhere about Okabe. No, Okabe Beahwa, the father of Etiti. But continue. I ain't got it for that so that I ain't with distraction. Okay. I'm just telling you. I'm just in the scope. I'm just telling you why Etiti jiwe nalaze Etiti because in the way when mama bu Etiti mbono immediately to Enugu, then when other people na. But Makano, he is a peace zone. Enugu need the cross her. Also some behalf of Enugu Ibada Enugu neje eyindozi egwu. Maka Enugu shirike. Enugu na-emeghe shirike. As well as ndị ọzọ need go recross ha before ha bịa mee Enugu attack. Well, enweghị ndị egwu na-ekwe cross Enugu zuru okwu ha kote. Enugu has remained a pathfinder. Iwata. Exactly. Enugu enweghị na-eje aga Enugu na-abịa aga ndị ọzọ. Man Etiti na amude n'ọgụ. Ọgụ. So why Amebo became a hunter? Because they have been in continuum rivalry with Enugu. Enugu biachakwa ọgụ. Enugu anaghị ewi na ha na. Enugu biachakwa ọgụ. Enugu anaghị ewi na ha na. After that Oba incident, they lost their able-bodied men. What next? The second factor. Enugu came and defeated Amebo. And the remaining warriors of Amebo, who didn't want to stay and suffer shame, they went into exile.
That is why if you go to Iweloge today, you still see some Amebo people living presently in Iweloge today. Man, they moved some hundreds of years ago. But they are still remembering that it happened there, Amebo. Maybe one day they will come back. Wow. Well, and we any kind of link or contacts with these people. Sure. Before I will talk it, before I will talk into the public like this, it was that no a fact, Bob. It has been researched. Oh, yeah. Wow. So now, unfortunately, the Oba incident reduced their population to what they are today. However, their small population tend to argue against if really they are the first sons of the Nkamu woman or Ngwo. Nkwaju, the second one, was a sacred altar to the Ngwo people. It is presently located up the transformer in Nkwamebo. And the transformer can be out today. A transformer be the altar yafu and I'm also on the mavuri be a mile more abundant capital just like one cap we are the madino wrong. Also so no yan capital you will not know. Or believe civilization and modernity and the Christianity. You understand? Exactly. Yes. So, civilization has overtaken this traditional altar. It is a shrine where every born Ngwo comes for cleansing. You see, Ngwo, the wise one, established these two things. Nkwaju and Amozo, the way community Diopara, so that all the other younger ones, in recognition of Diopara, have been make cleansing. Maybe when I get with can I the area, men try clean on her from Ishi Habuteri in Ketereka, had been on Quaju, you understand? So, yes. Now, history has it that to maintain and to retain seniority, Amabo also remained the only line of priesthood to this sacred shrine. I will tell you something from what you said in the inception. Okay. There are certain parts of history that we cannot capture any longer. Now, to even get one person in the lineage of the priesthood from Amebo, ne preside over the Nkwaju, nobody can get it again. It has been lost. Iwata. So now, these are the two things. Ngwo Jilwe make sure that until generation Jesus Jabia, that it will be established that Namebo be able the first son of Ngwesa. Now, Nke Ngwo wasn't a big challenge because Uboji inherited the Okoro. So when you can't be a Joanya, so having inherited the Okoro, it took the inheritance of a first son, remained in the father's stead, is unrivaled. But because he knew that Ngwesa, there might be rivalry because there was no Okoro to establish, he established Nkwaju and Amozo. And Amozo has now disappeared to Ashwazo because Okojo broke off from Ngwesa kitchen. So I am Ashwazo, only of Nigeria Ashwazo, the day also Nigeria go here now without Igwe horn. So this is the reason why Amebo is the first son. And again, let me give you a leg for the people that enjoy history. It's also obvious that Amebo being the first son, that the second son is Okaka.
You know? Ohantakwaya. Now, now, Okaka being the second son, bịara enwe o nwere obere justification onwe. Let's quickly have a look in Hello, are you there with me? Yes, I am. I'm there. Banya network anyị nna. Okay. Let's quickly look at where Okaka is coming in as the second son. Okay. In 1938, thereabout, in Ngwo, to be precise, there was a major seniority conflict. Kachetekwe no so se tobe had. Yet, anọkatakwa ndị ama nkwọ n'okwu ụwa anụ jeburu ndị ama eku ụzọ mee what the English word for it is called boiling. Boiling na ala Igbo n'Ngwo nomenclature bụ ọsụsụ odo na asụ. So in 1938 thereabout, Amanko violated the Ameke age seniority. This was the odo boiling ọsụsụ. This led to a very consequential conflict. This is known as the Omengwangwa Umezani and Obunone Anuokwe Odo conflict. Ameke did not forgive Amanko. Ijevolo ụzọ sụọ ndị Ameke chịkọrọ ụmụ ege ha diog na Amanko. Now, because that Amebo as the first son will not take up everything. Though we will still discuss why Okaka Jemerodo Sosodo handing a mema. It's still another topic one day that we will have opportunity to discuss as we are now. Yes, sure. Yeah, sure. Because it's a consequence, you know. But being Okaka as means that not have a second son. You understand? So with that, these are the major points and reasons and self-doubting. Yeah. All right. Kuke anyị na-ekene Ojeka agadi chekoku Chukwu Emeka na-agbahukere m n'isi because na onye dị mmadụ nso bịa na-etu ahụ otutu onye anyị na-ekene enwere a few concerns some people na-raise isi na nyanwa bụ discussion anyị na-enye anya mana before that anyị na-asị gị gbakanye mi nghọtụọ ka anyị bịa anyị hwetekwe anyị enebe nyanwa bụ ihe anya eke. All right, nwana anyị nwoke Chukwu Emeka Ozalo onye hụrụ ọchị dọọ n'ifu ka ama na ọkpụgo onye nwa bụ mi na ọṅụwo hune ekpere agbakpotewo anyị na-ekene gị maka the information inyere anyị. But you're welcome, my brother. Ka anyị mara kwuo na mbido na anyị chere na ịma na iwu bụ na in stories like this
na ka enwe ndị ka eme agree with you, na ka enwe ndị ka I disagree with you. One certain time when about I now discuss about the history of Ngwo, about the migration theory of Ngwo people. So somebody say that Ngwo didn't migrate from anywhere, that God created Ngwo and placed Ngwo where Ngwo is. The person is allowed to hold his opinion. Anyone who want the Quran allowed to hold our own opinion. Well, I know because from our understanding, ihe ịkọla anyị nka bụ ihe inwete from the research you and your team mere Ngwo were research team. Ngwo research team precisely. So o nwere onye na-ajụ anyị. Let me even add the question. Okay, Chime Emeka, ọ na-ajụ please, I will love to know where you are getting your facts from. So, onwere ndị unu je jụsi ajụjụ, onwere archives unu visitiri, onwere just what are the sources unu ji nwete this information for credibility sake? As a matter of fact, enweghị ndị kọwa akụkọ akọwa. Ihe abụ what we researched that I wrote down for people like the Chime and other Ngwo people and the yet unborn. You know, we met a lot of people on one-on-one interview, both elderly people, oldest people in Ngwo, and some people who are also knowledge, who are not that very old. Okay. Now, if you have opportunity, you yourself that is in the studio, I know you have a copy of that book. If you go back to if you go back to the bibliography, if you go back in the bibliography at the back of the book, you will see where we wrote resource persons and discussions. Okay? Okay. Yeah. So on your talking how we got our information, how I got the information on what I wrote down. You should get a copy of that book or page 148 of the book, or who resource persons and what we discussed with them. You understand? Yeah. So that is it. All right. I Mr. Ozalo. Well, Imana, ani bakwa into details. Ani bakwa into full details about what is written in the book. Imana umurike ani anonde nohwe the time ani ne but then echi kabo boshozo and for our information, the discussion I'm on my camera on invert the stuff up and all the blood in the okay. So I now discuss this discussion was triggered by Ekwukwana Ahijineka, which was written by our brother and the Ngwo research team. The title of the Ngwo people, historical growth and development. So Aisha na odokwa show na team onye na ha research ihe ha dere na akwụkwọ na oyi before ha dey publish anyị. That's na ka like ka obia kọwara anyị ka ha mara ma enweta nyawa information, then prove anyị one or two things. Anyị anaghị atọtiva
because na nkano anyị na kpabred so ọkụ anyị anaghị emehwe our updates for each day anyị anaghị emehwe 30-40 minutes mana inekwe anya ịhụ na anyị agaghịwo 40 minutes for today. anyị wee na-ekene gị kwuke Ojeka agatichekwa ọkụ Chukwuemeka Ozalo all the way from London, United Kingdom. Ọ na-join anyị Tano na Ngwo TV ịkọwara anyị about the seniority, the controversies surrounding the seniority of the Ngwesa. All the established, like I said earlier, na the no boji bụcha okenye na Ngwo niile. Emeka Chukwuemeka onwe ka okwu jo mara mwehwete na property the first wife, because ama m na isi okpoto na onwe ka ọ mara ọ dịka ọ belong to ndị oboji and ndị okwoju, ọ dịka onwe ka ha mara mwehwete boundary nrie or coincidence ka or a deliberate act by Ngwo iji wee unite the two kitchens. No bunny in well idea, no bunny your research cover that area. Your research are covering that area. Of course, it creates a room for further research. Let me quickly come in. Okay, now. Ishiopoto, Oshuopoto. It's a very controversial point in the history of Ngwo. We've researched on it. We've known what it is. And we are ready to give Ngwo what Ishiopoto is. But it's a big topic. A big topic can be a peak wrong. Okay. Maybe in subsequent interviews, and you pay another 10 minutes or 15 minutes to discuss Ishiopoto. All right. But I'm going to tell you, Ishiopoto, the two-dimensional now, what it means as Ishiopoto and what it means as an Ishiopoto. Man, ọ ka atọ ndị nwanne mmadụ anyị na-ekene our brother Chukwuemeka Ozalo Kwuke Ojeka Agutechekok, a historian, a poet, a speechwriter, a son of the soil, very, very importantly, a son of the soil. I na-ekene maka ijoin anyị nketa biko ndị be anyị, just like I said, I am tempted a drag about this discussion beyond this stage. Mana chiejingo boshigwu anyị ka enwe boshi ọzọ anyị niile ka etukwukwenye akpa nkata anyị na-ekene onye ọbụla contribute na nyanwa bụ discussion. Anyị na-ekene mmadụ niile, ọ bụkwa dị na anyị highlighting your comment biko mara na anyị na-eme appreciate Johnny Ono, anyị na-ekene Ima Ogo, anyị na-ekene Sonny Ono, anyị na-ekene Kanayo Ani all the way from Germany, anyị na-ekene Charles Martin, anyị na-ekene Izuchukwu Okwo same from Germany, anyị na-ekene Ifeanyi Chukwu Daniel Eze, anyị na-ekene Vincent Frederick Ago, anyị na-ekene and the other ones, the Pete CJ Annie, thank you very much. I na-ekene everybody. Chimemeka, that question, the very, very significant to this discussion, and I may appreciate Nejuro and that question. Eukaria Ozani Choma nwanne m nwaanyị anyị na-ekene na ma Kelvin Williams, anyị na-ekene Uno Ifeanyi Philip Dal Amarachi Ezinne Ani Mbata Nemoche, anyị na-ekene and other people. Manda now watch without commenting. Manda na react. Manda comment. I na everybody. Thank you very much. Chineke nna ka na-agba anyị n'inume. Ladies and gentlemen, Okabukwa Ngwo TV ba anyị nọ. Anyị nwere with us today
nwanne anyị nwoke Chukwuemeka Ozalo all the way from London, United Kingdom. Ọ na-join anyị na Ngwo TV studio this night ịkọwara anyị maka the akwụkwọ Ngwo People Historical Growth and Development. Anyị na-asị Chukwuemeka Ozalo, thank you very much. Anyị ma na your busy schedule or a big sacrifice be email anyị by spare this time bịa spend all for us and with us. Anyị na-asị Chineke nna gbakwa ume. Just like that, anyị na-ekene ndị be anyị niile ndị joinara anyị na nketa unekwa anya hụ ọṅụ ọ dịka ma ha fụrụ sọsọ kuke na screen. Yes, because no ka anyị ma nọrụ n'obodo nụ eyi anyị nọkwa ka anyị ji ekwuo ndị nwoke were ọkụ ha, so ntị akwa nwa my own studio camera ịma na o nwere ike unu eji a na-ahụ onye na-ekwu okwu na-anara anụ sọsọ okwu ọ na-ekwu. This is Nigeria for you. Anyị na-asị daalụ maka isonyere anyị kuke anyị nkwa ekene na-asị anyị ka kwa anaghị ehe until kọwachara anyị ihe dị n'akwụkwọ anyị anụghị atọ ntene maka na ndị na-amaghị their history ha na huo n'ụzọ. Anyị na-asị daalụ maka imeke out this time ịbịa nọnyere anyị. Anyị ka emitikwenye na-abaghị one na one na-abịa. Anyị na-asị gị bụ onye sonyere anyị tanụ, make it a date again. Ngwo TV anyị ga na-abịara Mondays, Wednesdays and Saturdays. Most times ọ ka bụ around 10 o'clock p.m. and I sing daalụ biko na anyị kakwa ayọ mgbaghara because na o nwere ka anyị ma fụọ n'ikuku for some time. Yes, Mark Mark Zuckerberg ndị nwe Facebook ha shiri anyị chewodoro ka enyocha na ihe anyị na-eme na ọ bụkwa ihe dị genuine ha enyochachewo wee release zi anyị wee hụ na ihe anyị na-eme na anyị na-akwụwa aka anyị ọtọ. Anyị na-asị ndị nwere anyị ndidi Chineke nna gbakwa anyị ume. We are back and we are fully back. Anyị na-asị unu ndụmọdụ niile unu kụwa na-enye anyị biko nka n'ike ese ndị nna anyị nkwado niile unu nwekwa efu anyị nwa ka n'ike na-ese ndị nna anyị na ọ na-enyere anyị aka anyị anara aga n'ifu. Ngwo TV bịa wetara ihe nkiri na anyị mere na nkata na anyị kpara this night. Enwa m ka bụkwa Chime Ejike Chime, and that's always all my pleasure in anabata n'ihe anyị na-eme. Kuke, I'm very sorry na mo will make screen saver now. Just like I said, the mbido no the man need the camera shy. Who need the camera shy. So sorry for that. I sing DJ and thank you very much for that information. Because on the bani, we are streaming simultaneously on 3 platforms: YouTube. You can go on YouTube, search for Ngwo TV. I know live now. This program na aired there right now as we are talking. You join the Facebook, search for Ngwo TV, the page. This program on the air right now as we are talking. Then the same Facebook, I na shinga search kwa Chime Ejike Chime. It's a personal profile on a stream live and right now as we are talking. Biko nena ka ije kwenye YouTube, subscribe to our channel, like our videos. I know a lot of Ngwo related contents and a lot of information, a lot of videos about Ngwo. So like them, share them, and encourage us. Subscribe, all very important. Need subscribe to that channel by 1st or 3rd of March. Ngwo TV came 1 year. And our sponsors have promised to do massive giveaway for that 1 year anniversary. Manokable for people and the subscribe to our channel. So I know young, go to YouTube, subscribe to Ngwo TV, and God will bless you. I make a kuke. I make a chidebube, okay, and the rest of them, okay. Ozalo, all the one in Muka Yabiawo, Oshundenga. Manani and Ikane Mechi. So thank you very much for coming. And the bany, I make a manine roquatete, and yachong in Nako John to teach Chineke Nakeji, Orwa Oto Atrani ni Nema Ogonugondu, Nehike, Kabu Kane, I need a Kaira, I need a ketete, no bocha, Nehike, Chineke Nanarekene, Mbanyina Wambo,
ọ nọrọ agọzi mbọ anyị na-agba. Ọ ka bụkwa na Ngwo TV bụ anyị nọ. Enwa mbụ Chime Ejike Chime, anyị na-asị unu daalụ demen bọnụchi kwuke ekenekwe ngị ịya m were ngị mechie the broadcast for tonight. Anyị na-asị daalụ and thank you for coming.